these are live images that we are getting on our screens. Sheikh Hasina there and the Prime Minister. Remember, it's day 2 of the Prime Minister's big Bangladesh visit. He was earlier at the temple, which, remember, again is one of the 51 Shakti Peeths. And right now, he's at Tungipara in Bangladesh along with Sheikh Hasina. It's a big important day even today, and we'll cut across to Niranjan also as we stay with these live images. Niranjan, we'll just have to keep shuffling between what's happening back home, the elections, and this very important visit of the Prime Minister to Bangladesh. Take us through what the remaining part of the day in Dhaka for the Prime Minister will be looking like. Right now, the Prime Minister is at Tungipara. Here at the Tungipara, he's proceeded to the Bangabandhu Mausoleum complex. And here he has been received by the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina. These are live pictures coming in from Dhaka. This is the Bangabandhu Mausoleum complex. Let's see if we can cut across to that live pictures. या उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के तौर पर देखी जाती हैं। और यही एक वो मौका कि जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पुष्प अर्पित किए हैं बंगबंधु को, तो निश्चित तौर से पूरे 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को वो एक तरीके से प्रकट करते हैं, उनके द्वारा दिए गए इन पुष्पों को प्रकट करते हैं। और ये भारतीयों की ओर से उनके प्रति एक सम्मान है, श्रद्धा है, और ये तस्वीरें उसका परिचायक है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये पुष्प अर्पित किए हैं। तो निश्चित तौर से बंगबंधु को लेकर जिस प्रकार का सम्मान बांग्लादेश में है, उनकी शख्सियत को लेकर जिस प्रकार से निसंदेह कोई वहां पे इस बात को नहीं कह सकता कि उनके प्रति किसी भी प्रकार का किसी के मन में कोई दूसरी भावना हो, तो वही भावना नजर आती है हिंदुस्तान में भी, और वो एक परिलक्षित हो रही है इन तस्वीरों के माध्यम से तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बंगबंधु के समाधि स्थल पर, और यहाँ पर वो इस वक्त वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और निश्चित तौर से प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी बहन और अन्य मंत्रिमंडल के सहयोगी अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इस बात को सामने रखते हुए कि उनकी जो आत्मा है उनको शांति मिले, उनके द्वारा दिखाए हुए रास्तों पे हम आगे चल सकें, उनके दिखाए हुए आदर्शों को हम मान सकें और उस आधार पर हम आगे कैसे बढ़ सकें, जो एक आधार उन्होंने तय किया था देश को आगे बढ़ाने के लिए। मुक्ति संग्राम की एक जब उन्होंने अलग जगाई थी, तो ये इबादत में या कहा जाए दुआओं में एक तरीके से मांगने की जो परंपरा है धार्मिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे, उसका एक अनुसरण करती हुई वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं साफ तौर पे। जो उन धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से इस सर झुकाकर एक प्रकार से उस समाधि स्थल के सामने खड़े हुए हैं और अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि हाँ, हमें उन आदर्शों को मिलकर आगे जीवंत रूप देने की जरूरत है जो बंगबंधु ने दिखाई थी। हमें उन आदर्शों को आगे ले जाने की जरूरत है जो हमें महात्मा गांधी ने दिखाई थी। और ये एक प्रकार से एक रिचुअल तरीके से कह सकते हैं या एक परंपरागत तरीके से कह सकते हैं, उन भावनाओं को प्रकट करने का ये एक मौका बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ये एक जुड़ाव को प्रकट करता है। क्योंकि ये जुड़ाव सिर्फ 2 देशों का नहीं, ये 2 प्रधानमंत्रियों के बीच का जुड़ाव नहीं, बल्कि ये उन करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच का जुड़ाव है। जो जुड़ाव ये बताता है कि आखिर कैसे हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, रचे बसे हुए हैं। और निश्चित तौर से यहाँ से अब ये बात आगे बढ़ती है और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपनी भाव यहाँ प्रकट किए, उनके सामने अपनी इबादत, अपनी दुआ, अपनी प्रार्थना, अपनी भावनाएं, अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। और साफ तौर पे इस बात को कहीं ना कहीं उनके मन में रहा होगा कि महात्मा गांधी और बंगबंधु ने जो आदर्श दिखा के रखे हैं, जो साझा विरासत हमको दी है, हमें उन आदर्शों पर मिलकर कैसे समृद्ध दोनों मुल्कों को बनाना है और साथ ही साथ दोनों मुल्क ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र को और विश्व की बेहतरी के लिए काम करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स, ये म्यूजियम नहीं, ये समाधि स्थल बंगबंधु का जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ये बांग्लादेश के हर एक व्यक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के आने के बाद में स्वतः एक भाव अलग प्रकार का उत्पन्न होता है, उनके मन में उस प्रकार का एक भाव उत्पन्न होता है कि ये वो शख्सियत से जुड़ा हुआ एक संग्रहालय है, एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अलग जगाई थी। और उनकी शख्सियत को लेकर किसी को भी संदेह नहीं, निसंदेह वो अपने आप में वो व्यक्ति हैं जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। और उनके प्रति, उनके कामों के प्रति, उनकी भावनाओं के, आदर्शों और मूल्यों के प्रति अपने भाव को प्रकट करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की ओर से अपने पुष्पांजलि अर्पित करने की ओर से प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। और इस रेड कारपेट पर उनकी अगवानी करने के लिए खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अपनी बहन और अपने मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के साथ में उनका मौजूद रहना, ये भी बहुत कुछ बयां करता है और साफ तौर पर यह दिखाता है कि आखिर कैसे दोनों देशों के संबंधों की जो गहराई है वो बेहद
मजबूती के साथ में जुड़ी हुई है और ये गहराई लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही है। और ये कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें जो हम लगातार देख रहे हैं तुंगीपारा से, ये गोपालगंज जिले का एक हिस्सा है बांग्लादेश में। और हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री जब ढाका से सुबह निकले तो पहले यशस्वेश्वरी मंदिर पहुंचे, जो कि एक सतखीरा में है, शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक। वहां पर अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर पूजा अर्चना करने के बाद में प्रधानमंत्री का आज के कार्यक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव ये इस वक्त तुंगीपारा में प्रधानमंत्री गोपालगंज में मौजूद हैं, जहां पे बंगबंधु के समाधि कॉम्प्लेक्स। और यहां पर प्रधानमंत्री का अगवानी करने के लिए खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी बहन और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में मौजूद। तो अपने आप में बेहद खास प्रधानमंत्री का ये दौरा। और अगर हमारे साथ में लगातार मौजूद अगर है हमारी सहयोगी The Prime Minister visiting the Mazar or the Mausoleum of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in Tungipara, Gopalganj district. This is roughly about 400 kilometers from Dhaka. Tungipara is in Gopalganj district, birthplace of the father of Bangladesh and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And this is where Bangabandhu lies in peace. About 421 kilometers away from Dhaka. An important place in Bangladesh where millions of people every year on the 15th of August visit to pay glowing tributes to the father of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Those are live pictures coming in on ANI as well. We cut across to those pictures of the Prime Minister paying his tribute. That's the Mausoleum complex in Tungipara. And we'll take a short break and come back with a live coverage from both Dhaka in Bangladesh and also back to the breaking news from Assam and Bengal, where the first phase of elections are underway. You know, penning down his tribute to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman at the Mausoleum complex. I'd like you to speak over these pictures. These are pictures of the Prime Minister penning down his tribute in Tungipara with the Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and her sister also there at the location in the frame as the Prime Minister pens down his tribute. I'd like you to talk over these pictures and how the Prime Minister recollected Bangabandhu yesterday on day one. Tungipara, I'll have to cross-check, but as much as I know, I think he's the first sitting Prime Minister to be visiting Sheikh Mujibur Rahman and his mausoleum, as also the fact that possibly any other leader in the world who has travelled this far. So this really underscores the investment he's making as Prime Minister of India, as the head of the government of India with Bangladesh in Bangladesh. Prime Minister Sheikh Hasina taking him there. I mean, it goes back to the making of Bangladesh in many ways. And Prime Minister, by visiting it, visiting the mausoleum, in effect, reviving those memories of the connect that Sheikh Mujibur Rahman had with India in birthing of Bangladesh. Remember, Niranjan, history has it that Sheikh Mujibur Rahman was arrested after the very famous speech he made for liberation of Bangladesh from the clutches of Pakistan on 7th of March in 1971. And that was because Pakistan had refused to let Awami League take over the government after the 1970 election, because Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman had won more seats as compared to Zulfikar Ali Bhutto's Pakistan People's Party. And that led to the beginning of the Mukti movement, Mukti Jodhas coming in. Sheikh Mujibur Rahman was arrested and taken to Karachi, and under global pressure and with the Mukti Bahini moving in and Pakistan realizing that they can't hold it anymore, Sheikh Mujibur Rahman was released. He first flew down to Delhi and then came to Dhaka, and India became the first country in the world to recognize Bangladesh as a nation. So I think that connect is really playing out in this visit of Prime Minister. Obviously, because it's coinciding with two very important events in Bangladesh's history and its life as a nation. It completes 50 years of its existence, having born
in December 1971 and March 26 being their national day, because that's when the liberation war really began, with the crackdown launched by Pakistani army, the Operation Searchlight, and not just crackdown, it was a brutal genocide as it is known in Bangladesh, because almost 3 million lives were lost. We saw one Mukti Jodha yesterday, Colonel Zahir. He explained how he was in Kakul in Pakistan as a Pakistan army officer, and he couldn't take it anymore, rebelled, deserted, ran out, came to India, and then to Bangladesh. Of course, India also paid a heavy price in blood, and people here in Bangladesh really acknowledge it. All the soldiers who lost their lives because Pakistan started a war, and India also had to have a war with Pakistan to make sure that Bangladesh was born. So there is an umbilical link between India and Bangladesh, and Prime Minister using this opportunity to visit Tungipara and the place of resting of Sheikh Mujibur Rahman to acknowledge and really in many ways revive those memories for the present generation, both in India and Bangladesh, that the kind of connect that the two nations have goes beyond whatever difficulties there might be there in the present, and which relationship does not have that. But what is important is that if you have this perspective, if you have this understanding of the background of history, then that historical perspective helps you solve the problems of the present also. Remember, Prime Minister after Orakondi would fly down to Dhaka and would be having delegation level talks with Sheikh Hasina, after which he would be flying back. There are issues, positives to build on. There are some irritants which happen in every relationship. But as the Prime Minister wrote in this op-ed yesterday, that whatever has happened over the last few years clearly shows that differences should not be allowed to become disputes. The template provided by India and Bangladesh, for example, on the land boundary agreement, where the spirit of give and take, with India actually giving more land enclaves to Bangladesh to permanently sort out the differences and difficulties of history of the boundary, clearly suggests that this is a template or a model that can be followed by others, not just in South Asia, but rest of the world as well. Whether others take a cue and hope for a better, prosperous, peaceful South Asia, that's a cue that other nations around India have to take. So I think Prime Minister really focusing on foreign policy in ways that we have not seen in recent history insofar as this part of the world is concerned. The fact that he went to Jeshwareshwari temple, I am myself seeing it, Niranjan, on the ground, that is adding to a sense of confidence amongst the minority community, which is the Hindu community here in Bangladesh, with India's Prime Minister coming, visiting these temples getting a facelift, as this devotee just a while back was explaining to us. 7 crore rupees being given by the government of India as a grant to renovate this very old temple. You for a moment, Abhishek. Yes, Abhishek, what we'll do is, we just want to talk about these images that we see on our screens. Abhishek giving us the entire historical perspective. Abhishek, for benefit of you and also our viewers looking at right now, we see both the daughters of Mujibur Rahman, Sheikh Hasina there, along with the Prime Minister. He's just watered a sapling there. And I think every bit of action, every bit of gesture here is holding a lot of significance, and there are obviously more details about this mausoleum. I was reading that it also has a small library where there are some unseen pictures also of Mujibur Rahman right now. Abhishek, the Prime Minister, is in conversation with Sheikh Hasina. I also read somewhere that in a far corner, Abhishek, here, there's a small open stage, which also signifies the countless number of times that Sheikh Mujibur stood up and gave powerful resonating speeches to his fellow Bengalis there. Okay, not sure if Abhishek can hear us, but what we'll do is we'll head into a quick break. On the other side, we'll continue with our live coverage. The Prime Minister is at the mausoleum of Mujibur Rahman, paying his rich tributes to him along with Sheikh Hasina. And as I said, remember, this visit very, very keenly watched back home.